Hello friends, Welcome to our channel. Today we are diving into the essential B form helping verbs in English grammar. These helping verbs are fundamental to constructing sentences in various tenses and forms. Friends, B form helping verbs ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. In this video, I will make it easy to understand and use B form helping verbs effectively. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್. ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್? ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ because they help the main verbs or with main verbs in sentences. Let us study how they are helpful in making continuous tenses or passive voice sentences. Let us study how be forms help in present forms. Come to the first be form, that is am. Am is used with only I. For example, I am learning English. In this sentence, I is personal pronoun. We use am be form only with I, as I am learning English. Come to is. Is also a B form. It is used with singular nouns and third person singular pronouns like he, she, it. See, for example, he is reading a book. In this sentence, he is the singular pronoun. Here, he is a singular pronoun of third person. We use is with he also. He is reading a book. Likewise, she is going to school. Here, she is also a third person singular pronoun. Next one, it is moving fast. Here, it is third person singular pronoun. We use be form is with it also. It is moving fast. Come to be form helping verb are. Are is used with plural nouns and pronouns like we, you, they. For example, we are watching a movie. Here, we is pronoun, but it is in plural form. We are watching a movie. So, we have to use the be form helping verb are along with we. Next one, they are playing outside. Here, they also pronoun, but it is in plural form. That's why we have to use the be form are. They are playing outside. Next, you are preparing food. Here, you also comes under pronoun. It may be singular or plural. Here, you andre singular ಅಥವಾ plural pronoun ಆಗಿರಬಹುದು. But we use the be form are along with you in present tense. Next, past forms. Past forms be forms ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Which are the past forms of be forms? They are was and were. See, for example, was is used with I, he, she, it for past tense. ನಾವು past tense ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ was ಅನ್ನು ನಾವು I, he, she, it ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he was working yesterday. It means ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. It means it is in past tense. That's why we have used be form helping verb was ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Likewise, she was crying last week. Here, last week is past tense. She was crying. This is what in past continuous tense. She was crying last week another past continuous tense. So we have used was be form helping verb. It was running fast. It was running fast ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ past tense ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು was ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ along with the third person pronoun it. Come to were. Were is also a be form helping verb. It is used with we, you, they for past tense only. Past tense ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು were ಅನ್ನ we, you, they ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, they were enjoying the game. See, they were enjoying the game ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ past tense. That's why we use were be form only with plurals. they ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ they were enjoying the game. Likewise, you were making noise. ನೀನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Likewise,
ವಿ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ, ಯು, ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವ್. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಮ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ದೇ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ, ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವಳು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ವರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ವರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್. ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. Thank you for watching. We hope this video has made it easier to understand and use B form helping verbs in English. These are the foundation of many sentence structures. ಹಲವಾರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. By the by, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more grammar lessons. See you in the next video.